ನಮಸ್ತೆ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆವ್ರೇಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಎಟ್ HTRC Mods. ಇವತ್ತು ನಾನು HTRC Modsಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. The main reason I am visiting here is to get some accessories fitted on my Honda NX500. ಸೊ ನನ್ನ Honda NX500ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ accessories ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. Just wait and watch on what all accessories I'm going to put. I'll do a small walk around at the end of the video. ಸೊ ಏನೇನು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ದ ಲೋವರ್ ಇಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ Honda NX500. The upper fairing guard has already been installed from Honda OEM parts, but the engine guard that I am using is from Hepco Becker. So I got this shipped directly and I have taken this to the HTRC Mods to get it installed. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲೋಯರ್ ಇಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸು. ಅಪ್ಪರ್ ಫೇರಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೋಂಡಾ OEM ಪಾರ್ಟ್ಸಿಂದ. ಅದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಗಾರ್ಡ್ಸು ಹೆಪ್ಕೋ ಬೇಕರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು. ಇದು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. Actually, I had some doubts regarding the color matching of the lower crash guard and the upper crash guard, because the lower crash guard is from Hepco Becker and the upper one is from Honda OEM parts. But the color completely matches. There's no visible difference. So that is one good thing. ಸೊ ನಾನು ಈ ಲೋವರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಹೋಂಡಾ OEM ಪಾರ್ಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೆಪ್ಕೋ ಬೇಕರು. ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ದಟ್. Also, there are different mounting points for the upper crash guard and the lower crash guard. I've seen some products from Carbon Racing and Zana which have common mounting points which are connected. The upper and lower crash guards are connected. But here you can see the upper crash guard has a different mounting point altogether, and the lower crash guard also has a different mounting point. Other than the lower crash guards, I got the Maddog auxiliary lights installed. I don't do a lot of night riding, so I just wanted a basic supplement light for the stock headlights. That is the reason I chose Scout X. There was no need of going to Alpha or Delta or Baja designs. So I thought, because I don't ride too much in the night, only when there are those unavoidable circumstances where I have to do night riding, I just wanted a basic light which can illuminate the road slightly better than the headlights. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು Maddog Scout X ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದು ಥ್ರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸಾಕು, ಇದರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗೂ ಓಡಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 80 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ Scout X ಕೊಡೋ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸೇ ಬೇಜಾನಾಯಿತು. ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನಾವು. Let me tell you what all I have got installed today. The first one being the lower engine crash guards from Hepco Becker. The second one is the Maddog Scout X auxiliary lights, and the third one is fork protectors. So this is all I'm going to install. I'm not going to install anything else which is not required practically. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆಯಿತು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಲೋವರ್ ಇಂಜಿನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹೆಪ್ಕೋ ಬೇಕರಿಂದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Maddog Scout X ಲೈಟ್ಸು, ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ನಾನು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೈಕಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ.